المحاضرات العلمية هذه اللي تعطى الآن ليس بصفتي مدير للتعليم في الاتحاد ولا بصفتي عضو في اللجنة الفنية، وإنما أكاديمي مهتم بنشر التعليم والعلم والمعرفة. هذه نقطة مهمة. حيكون عندنا سلسلة من المحاضرات العلمية إن شاء الله الأسبوع القادم. حيكون عندنا محاضرة من جامعة هارفارد، وحتكون في بشكل عام وليس خاصة بكرة القدم. حتكون المحاضرات بشكل عام، سلسلة من المحاضرات اللي تهتم بالجوانب الفسيولوجية في جسم الإنسان. Today we would like to thank Professor Andy Fry for accepting our invitation to give us this presentation voluntarily. Thanks so much for coming tonight to give this presentation. And Professor Andy Fry, I have known him since 2007, and he was actually taught me a couple of classes during my PhD in University of Kansas. Professor Andy Fry has a long experience as an expert in research, and also he has another hat wearing as a coach and has experience in the field. Today he's one of the best in the world can speak about overtraining. So we are glad that to have you with us tonight, and there is no word can express our thanks to you for accepting our invitation. And just you are welcome, and if you are ready, let's go. Okay, thank you very much, Yahya. شكرا. الأخوة الزملاء، بس أعطي مقدمة عن البروفيسور أندي فراي. البروفيسور أندي فراي أولا هو درسني خلال مرحلة الدكتوراه كثير من المواد في الدكتوراه. البروفيسور أندي فراي مختص في الإكسرسايز فيسيولوجي، فيسيولوجيا الجهد البدني، وحقيقة عمل عدة أبحاث في مجال التدريب الزايد، في مجال المقاومة، رفع الأثقال. أيضا عمل في مجلس إدارة المنظمة والجمعية الوطنية للقوة والتكيف، هي Strength and Conditioning Association. أيضا عمل كنائب رئيس في هذه الجمعية، عمل أيضا كمحكم لكثير من المجلات العلمية، لديه خبرة كمدرب، درب وخصوصا في موضوع رفع الأثقال. فاليوم احنا نرحب فيه، وايضا نرحب فيكم جميع لحرصكم ورغبتكم في التزود العلمي. وكما ذكرت سابقا، هذه المحاضرة سوف لن تكون مخصصة في تدريب كرة القدم، وإنما في الجوانب الفسيولوجية والتطوير البدني للرياضيين بصفة عامة. واليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل المدربين، وخاصة مدربين اللياقة، وأيضا الباحثين وطلاب الدراسات العليا. Okay, Professor Andy, we are ready. Let's go. Yahya, those are the only words I know in Arabic. And the other one, shukran. Thank you very much for letting me speak today. And I really enjoy talking about the work that we do in our laboratories. Okay. شكرا لأنك دعوتني لتقديم هذه المحاضرة اليوم، وأنا جدا حكون مستمتع بالحديث عن الأبحاث اللي نقوم فيها في المعمل لدينا. My interest in this topic began many years ago when I was competing in my favorite sport, which is wrestling. And I had some experience with what I thought was overtraining. So that kind of started my line of research in this topic.
طبعا يتكلم عن انه كان لاعب في المصارعه، وبدأ اهتمامه بالابحاث في هذا الموضوع لما كان مهتم بالمصارعه. اوكي. So today we're going to talk about overtraining, and we're going to focus on just what's going on in the weight room, even though it can involve many other factors. Okay. اليوم راح يتكلم فقط عن التدريب الزائد وما يحدث داخل صالة الحديد فقط، بغض النظر عن الجوانب الأخرى. فهذا حديثه عن محاضرة اليوم. اوكي. We also sometimes do presentations on the physiology of overtraining, what is going on with the physiology. But today we're going to focus on athletic performance and how it affects athletes. Okay. عادة نتكلم في جوانب فسيولوجية بالنسبة للتدريب الزائد أو فرط التدريب، ولكن اليوم حنتكلم فقط عن تأثير التدريب الزائد على الأداء الرياضي. One thing I'll also point out is that most of the research on overtraining is not in the weight room. Most of it is with other kinds of sport activities. So we'll see that there are a lot of different things that can be going on. But today we're in the weight room. Okay. كثير من الدراسات تحدثت عن التدريب الزائد، ولكن كانت تتحدث عن التدريب الزائد في أنشطة خارج صالة الحديد. اليوم تركيزنا حيكون على التدريب الزائد بسبب الأنشطة داخل صالة الحديد. So much of what we're going to talk about today can be found in a book that just came out that I've been fortunate enough to be a part of. It's called The Science and Practice of Strength Training. Okay. معظم المعلومات اللي راح نقدمها اليوم حتكون من الكتاب اللي موجود في الصورة أمامكم. Would you please change the screen because it is not a full screen. If you change, it's the view is not on the whole screen. Okay. فمرة ثانية الموضوعات اللي حيتكلم فيها اليوم هي موجودة في الكتاب اللي فقط ببلش أو نشر الأسبوع الماضي. هذا هو الكتاب اللي نشر الأسبوع الماضي. Still not good? Yeah, not good. Yes, now it's good. Okay. Perfect. هذا اسم الكتاب موجود زي ما قال زي ما ذكر تم نشره الأسبوع الماضي. العلوم والتطبيقات في تدريبات القوة. Okay. So much of there's a chapter in this textbook that talks about overtraining and what goes on in the weight room, and you'll see some of the material that is in there. Okay. في هذا الكتاب فصل كامل يتكلم عن التدريب الزائد وماذا يحدث داخل غرفة أو صالة الحديد. Okay. First, let's talk about some important concepts to understand what overtraining is. Okay. في البداية خلونا نتكلم عن بعض الأفكار المهمة اللي توضح لنا ما هو التدريب الزائد. So in 1936, Hans Selye developed what's now called the General Adaptation Syndrome. أوكي. في عام 1936 سيليز تحدث عن متلازمة التكيف العامة.
أو ما نعرف فيها اللي هي التعويض المثالي. Okay, one sec, I lost my pointer. Okay, just Oh, okay. delete this if you can. الصوت So واضح يا اخوان؟ واحد يكتب لي بس على هذا ان الصوت واضح. do you have a pointer, Yaya? Do what? I don't see. There we go. Yeah, now yes. Okay, I apologize. Okay, so on the vertical axis, we have low performance to high performance, and we have time moving across the horizontal axis from left to right. Okay. الآن نشوف بالنسبة للخط العمودي هنا اللي هو يتحدث عن الأداء. النقطة اللي في الأسفل هي أداء منخفض، والنقطة اللي في القمة في قمة السهم هي الأداء المرتفع. وأيضا عندنا في الخط الأفقي اللي هو الوقت الزمن بالأسابيع والشهور. So let's look at this solid line that goes down and then comes up. Okay. في البداية خلونا نشوف الخط هذا المتواصل الأسود اللي في البداية نزل تحت ثم بدأ يطلع فوق. So the first thing is this diagram can apply to a single training session or to a whole phase of training. Okay. في البداية إنه هذا الشكل اللي أمامنا يمكن يطبق على الوحدة التدريبية الواحدة أو يطبق على عدة وحدات تدريبية. So when a stimulus or when a stress is applied to a biological system, like an athlete, performance goes down due to fatigue. Okay. Okay. لما يضع الأحمال التدريبية والجهد على جسم الإنسان يبدأ الأداء في الانخفاض. Okay. When you remove the stress or the training session stops or the training phase is done, this is a period of recovery and performance is able to come back. Okay. لما توقف الأحمال الواقعة على هذا الرياضي تبدأ في مرحلة الاسترداد. Okay. Eventually, if recovery is proper, you actually get an improvement in performance. And you see that right here at the top of the line. Okay. إذا كان الاسترداد مناسب هذا يؤدي إلى الأداء بشكل ممتاز زي ما هو موجود عند حرف A هنا في القمة. This area above the baseline is called supercompensation, where the body adapts to the stress and makes improvements. Okay. هذه المنطقة تسمى السوبر كومبنسيشن، تسمى التعويض المثالي، واللي يصير في الجسم تكيف للتدريب ويكون فيها الأداء مثالي. Okay. Now, at point A right here, this is a good time for a competition, or this is a good time for your next training session when you are recovered and have adapted. Okay. المنطقة هذه اللي عند حرف A تعتبر هي المنطقة المثالية للمنافسة، وأيضا منطقة مثالية لإعادة التدريب. Okay. And so there are many people that say they're overtrained, but they really aren't. Okay. Again, please, I look to. There are many times people say that they're overtrained, but they're really not. Okay. كثير من الناس يعتقدون أنهم في مرحلة فرط التدريب، ولكن في الحقيقة هم ليسوا في حالة فرط التدريب. Okay. For example, they may be trying to compete or perform here when they have not gotten the adequate recovery. And so they improve, but not as much as they thought they could. في بعض الأحيان ممكن يدخلون في المنافسة عند النقطة 1B،
وفي هذه الحالة لم يصلوا للاسترداد الكافي، وبالتالي يكونون في نقطة غير مناسبة للأداء المنافسة. Okay. Sometimes they've waited too long, and now we get suboptimal performance because they have lost some of the benefit, as we see here at B2. Okay. وفي بعض الحالات يؤدون المنافسة في وقت متأخر، كما هو واضح في حالة البي2 عند نقطة البي2. Okay. Occasionally, they don't recover enough and they try to perform or exercise here, and they actually have a lot of problems because they're not fully recovered. Okay. في بعض الأحيان ممكن أنهم يؤدون عند النقطة C، يؤدون المنافسة أو يؤدون التمرين، وهم يعني ما صار عندهم استرداد كافي حتى يقدرون يؤدون، فيكون الأداء غير جيد. Okay. So B1 and B2 and C2, they're not overtraining. These are just examples of poorly timed training. Okay. إذا أدى المنافسة عند النقطة B1 ولا عند النقطة B2 ولا عند النقطة C2 فهم ليسوا أدائهم حيكون غير جيد، لكن هذا ليس بسبب فرط التدريب الزائد، وإنما اختيار الوقت الغير مناسب لأداء التدريب أو المنافسة. Okay. Now, sometimes people do not train hard enough and there's not enough training stress like we see at C1. So the stress is not great, but the benefit is not great. And so this is being undertrained. Okay. في بعض الأحيان زي ما هو واضح في نقطة C1 الرياضي لا تقع عليه أحمال كافية، فبالتالي لا يؤدي بشكل جيد لأن الأحمال منخفضة. Okay. Now the real problem that we want to talk about today is down here at D. And this dotted line represents an example of long-term overtraining. Okay. الموضوع اللي احنا نبغى نتكلم عنه اليوم هو اللي واضح عندنا في حالة الدي، أسفل الخط المتقطع في الأسفل يوضح ظاهرة التدريب الزائد واللي حنتكلم عنه اليوم أو فرط التدريب. Okay. So what we see here is the stress is very severe and it takes a long time to recover, weeks and probably months if not longer. Okay. اللي يظهر هنا انه احمال التدريب جدا قاسيه، فبالتالي الشخص هنا يحتاج الى اسابيع او اشهر حتى انه يحدث عنده تعافي واسترداد. Okay. This does not occur as often as many people think because a good coach doesn't allow their athlete to decrease performance to this extent. Okay. طبعا هذه ما تحدث بشكل مع المدربين الجيدين لأنه لا يسمحون للاعبينهم يصلون لهذه المرحلة. Okay. Now there's a level in between good training and overtraining. And we're going to call this overreaching. And we see an example here on this dotted line. ظاهرة بين التدريب الزائد والتدريب الجيد اللي نسميها الزيادة المفرطة في التدريب، واللي هي ظاهرة عندنا في الخط المتقطع هذا واللي أشير عليه ب C4 C4. Okay. If I'm going through a stressful phase of training, it might be represented by C3, where performance goes down, but the coach allows the athlete to recover and then supercompensate. And we call this functional overreaching. It's done on purpose. Okay. في عندنا لما الرياضي يضع عليه المدرب أحمال عالية ثم يعطيه فرصة كافية للاستشفاء، هذا نسميه ظاهرة الزيادة المفرطة الوظيفية. طيب فهذه يعني مش لا تعتبر تدريب زائد. اوكي.
But sometimes it's too severe a training and the recovery only allows the athlete to get back to where they started and there's no benefit from the training. It does not serve a function. It's non-functional. Okay. بعض الأحيان يكون التدريب قاسي جدا فبالتالي يدخل في مرحلة الزيادة المفرطة زي ما هو ظاهر في السي 4. Okay. Now, these lines on this picture look very clean and very nice, but in the real world, quite often they look a little different and they move differently. So not every overtraining or training program looks like this diagram. Okay. طبعا هذه الخطوط اللي واضحة عندنا في الشكل هذا هي يعني واضحة بشكل جيد هنا، لكن في الواقع على أرض الواقع هي لا تكون بنفس هذه الطريقة، تكون مختلفة والتأثير يكون مختلف. Okay. Now recently there have been some people that have published articles that have criticized the general adaptation syndrome and say that it's not a valid tool for training program analysis. Okay. طبعا في الوقت الحالي ظهرت بعض الدراسات تنتقد هذه الظاهرة اللي هي حالة التكيف العام. Okay. But I disagree with them because many different variations of the adaptation syndrome can occur. This is just an example of the paradigm or the model of stress applied to a body and how a biological system adapts. Okay. طبعا هو يقول أنا لا أتفق معهم في طرحهم وأعتقد أن هذا قد يمثل جزء من الظاهرة اللي هي التكيف العام أو متلازمة التكيف العام. Okay. So if I am a coach or athlete, I want to be up here where I get the best performance I possibly can have. Okay. يقول إذا كان هو مدرب أو رياضي هو يبغى يكون في المنطقة هذه اللي أشار عليها بالسهم اللي هي عند نقطة A حتى يؤدي بشكل ممتاز ويقدم مستوى ممتاز. Okay. Sometimes I don't perform as well as I could, but I'm not overtrained. Okay. بعض الأحيان أدي بأقصى ما يمكن لكن ما أصل لمرحلة التدريب الزايد. Okay. Sometimes I have poor training or poor recovery. Okay. بعض الأحيان يكون عندي سوء في التدريب أو قلة في الاستشفاء الاسترداد. Okay. And sometimes many coaches will use on purpose functional overreaching as part of a stressful phase of their training, but they do it very carefully and it's very effective training strategy. Okay. طبعا بعض الأحيان بعض المدربين يستخدمون الزيادة المفرطة الوظيفية لغرض يسعون إلى تحقيقه ويعطون الرياضيين فترة كافية من الراحة حتى يتحسن الأداء وهذا يحدث حقيقة في المعسكرات. Okay. Sometimes I waste my time doing training that doesn't benefit me. And I see that here or with full overtraining. Okay. في المناطق اللي أشار عليها بالسهم يقول إنه بعض الأحيان أنا يعني أفقد وقتي في التدريب بإني أضغط على اللاعبين وأوصلهم لهذه المنطقة اللي هي الزيادة المفرطة الغير وظيفية أو أدخل في ظاهرة فرط التدريب. أوكي. Can you delete this? Yes, thank you. Okay. Let's look at another way to see what's going on in the weight room. Okay. خلينا ننظر لها بشكل آخر وماذا يحدث داخل صالة الحديد. So on the left side, we have no stress where no training is going on. Okay. في الجهة اليسرى عندنا ما في أي ضغوط أو جهد بدني أو ما في أي تدريب في الجهة اليسرى اللي هو no training. Okay. On the right side
is the maximum amount of stress and the maximum amount of training, and it's really too much. Okay. وفي الجهة اليمنى من الصورة اللي أمامنا اللي هو أقصى تدريب وأقصى ضغوط أو جهد بدني يقع على الرياضي. Okay. As I move from left to right, I get areas where I'm not training enough. Here's where I'm training very well. And here's where I'm really starting to push myself in the weight room. Okay. طبعا هنا عندما أتحرك من اليسار على الرسم اللي أمامنا إلى اليمين في مناطق اللي هي المنطقة الأولى اللي تحدث عنها إنه أصل لتدريب يعني قليل وبعد كذا أصل تدريب مثالي وفي النقطة الأخيرة اللي هي أصل فيها لتدريب قاسي. Okay. Now, if I train even harder, I begin to get into what we'll call our functional or non-functional overreaching. And eventually I get into where I have a real long-term problem and I am overtrained. Okay. إذا زودت الأحمال التدريبية فإني سأدخل في منطقة الزيادة المفرطة الوظيفية وأيضا الزيادة المفرطة الغير وظيفية إلى أن أصل إلى فرط التدريب واللي يحتاج إلى فترة طويلة من الاستشفاء واللي يكون فيه مشاكل في انخفاض مستوى الأداء. Okay. Now in my laboratory, we have spent a lot of time studying what happens when you lift too heavy too often. And we'll call this high intensity overtraining. Okay. يقول في المعمل اللي هو يعمل فيه درسوا لما تكون شدة التدريب عالية في حالات التدريب الزائد. Okay. We've also spent some time looking at what happens when we do too much weight training, and it sometimes gives different results. Okay. بعض الأحيان ينظرون لما يكون الأوفر تريننج بسبب الحجم الزائد أو الحجم العالي للتدريب ويحصلون على نتائج مختلفة عن لما يكون الشدة عالية للتدريب الزائد. Okay. However, I think probably what happens most of the time is a little bit of both. Too much, too heavy, and then too much training volume. And so I think that in the real world, these two may be the most common. Okay. على أرض الواقع والحقيقة إنه أحيانا يكون يجتمع إنه تكون الشدة عالية ويكون حجم التدريب عالي وبالتالي يكون في فرط التدريب أو يكون عنده حجم التدريب عالي. يعني أكثر شيء يوجد أو مسبب لفرط التدريب لما يجتمع الشدة مع الحجم ويكونون عاليين أو يكون الحجم فقط يكون عالي. Okay. So now let's look at defining some terms. I think this is an important thing to do at this stage. Okay. الآن خلونا نطلع على بعض التعريفات لبعض المصطلحات. Okay. So in 2006, the European College of Sports Science and the American College of Sports Medicine put together a task force to help define some of the terms used and to avoid confusion in the study of overtraining. Okay. في عام 2006 الجمعية الأمريكية للطب الرياضي الكلية الأمريكية للطب الرياضي والكلية الأوروبية لعلوم الرياضة كان عندهم مهمة لتحديد هذه المصطلحات. Okay. So on this column, we see a typical training session, just one workout where I am fatigued at the end of the workout. I recover in a day or two, and hopefully I get an increase in performance that results. Okay. في هذه المناطق اللي أشار عليها يوضح إنه التدريب الطبيعي إنه يكون في إجهاد حاد بعده تحتاج عدة أيام للاستشفاء وبعده يكون في تحسن أو زيادة في الأداء. Okay. But at the far right side,
I have a big problem here, the overtraining syndrome, which is a collection of many symptoms that depends on exactly what the training is. Okay. وفي أقصى اليمين من هذه الصورة نلاحظ أنه عندنا اللي هو التدريب الزائد أو فرط التدريب أو متلازمة فرط التدريب، والتي تعتبر عبارة عن عدة أعراض لهذه الظاهرة، يظهر عدة أعراض. Okay. This takes up to many months or even a full year to recover from, and performance is impaired. It decreases. This is a real problem. Okay. وفي هذه الحالة نلاحظ أن الاستشفاء يحتاج فترة طويلة، أشهر وقد يستغرق إلى سنة كاملة، والأداء يكون منخفض ويستمر لفترة طويلة. Okay. If I'm a competitive athlete, this is probably the end of my season, and I'll have to wait for next year. So this can be real serious for the athlete. Okay. إذا كان أنا رياضي تنافسي فإنه أحتاج هذه الظاهرة ربما تظهر عندي في نهاية الموسم، فبالتالي أحتاج إلى فترة طويلة على أساس يصير عندي استرداد. Okay. But let's look at a lesser form of overtraining, and we're going to call this overreaching or short-term overtraining, but we'll call it overreaching. Okay. طبعا هنا نلاحظ انه يظهر عندنا مصطلح الشورت تيرم اوفر تريننج. طبعا له مسميين، مسمى زياده فرط التدريب، ويسمى ايضا التدريب الزائد القصير. Okay. Now this is done as a good training practice by many coaches who use short phases of very stressful training. Okay. Would you repeat it again? This is used by many coaches as a good training tool where they use short phases of very stressful training. Okay. طبعا هذا المنطقة هذه اللي هو الزيادة المفرطة تستخدم من قبل مدربين الجيدين بعمل أحمال عالية على اللاعب لفترة قصيرة. Okay. So performance goes down like maybe during a training camp, and it may take days or even weeks to recover. But the athlete gets a super compensation benefits. Okay. طبعا في هذه الحالة الاستشفاء يحتاج عدة أيام أو أسابيع، والأداء ينخفض مؤقتا، وهذا يحدث في المعسكرات التدريبية، ولكن يحدث بعد هذه المرحلة التعويض المثالي ويتحسن الأداء. Okay. Now there's another form of this called non-functional overreaching or extreme overreaching. And this is where it takes longer to recover and performance is down for a long time and there is no super compensation. It does not serve a good purpose. Okay. طبعا هنا الزيادة المفرطة الغير وظيفية تحتاج أسابيع وأشهر للاستشفاء، والأداء ينخفض ولا يحدث فيها التعويض المثالي في هذه المرحلة. Okay. So we can see there's a range of training stresses from optimum to stressful to very stressful to overtraining, which is a real problem. Okay. يعني ممكن نلاحظ هنا انه في مدى للاحمال التدريبيه، خفيف، ضغط عالي، ضغط متوسط. Okay. So now we're going to see some examples of these different kinds of overtraining and overreaching, and we'll see how hard it is to actually study this. Okay. الآن راح نشوف بعض الأمثلة للمصطلحات هذه اللي نتكلم عنها، اللي هي الزيادة المفرطة وفرط التدريب أو التدريب الزائد.
Okay. So two ways that this is sometimes studied is with actual athletes that have gone through stressful training and then they become overtrained and they are tested, okay? Would you repeat it again, please? So there are two ways to study this. One of them is actual athletes, okay? في طريقتين لدراسة هذه الحالة. واحد إنه رياضي فعلا. Okay. But many times we don't know where they started. We only get to study them after they've become overtrained, okay? في كثير من الأحيان ما ندري متى بدأ، ولكن نحتاج أن ندرسهم بعد أن يصل لمرحلة التدريب الزائد. And it's good to study these athletes, but we don't know where they started from. So it doesn't tell us the whole story, okay? طبعا شيء جيد أننا ندرس هذول الرياضيين، لكن ما ندري متى بدأوا في حالة التدريب الزائد. Okay, go ahead. Another method is to duplicate or induce overtraining in the laboratory where we can study very carefully what's going on and control it. Okay. الطريقة الأخرى أننا نعمل دراسة في المعمل ونصمم هذه الدراسة على أساس أنه يكون في تدريب زائد للعينة هذه اللي بنعمل عليهم الدراسة. Okay. The problem with that is these are not the real athletes and it's not the real world situation. Okay. المشكلة في هذه الحالة أنه هذول ليس رياضيين حقيقيين ولا تمثل الواقع الحقيقي. Okay. But one thing we must remember, it's based on performance. If performance is not impaired or does not decrease, then we really can't say it's overtraining. Okay. شيء واحد لازم نتذكره انه التدريب الزائد يعتمد بشكل رئيسي على الاداء. اذا الاداء لم يصير منخفض فهذا لا يعتبر تدريب زائد. اوكي. Now, before we talk about other things, I want to talk about where muscle damage fits into this story. Okay. قبل أن أتحدث عن أي شيء بحب أتكلم عن إنه التلف العضلي فين يدخل في هذا الموضوع. So here we see pictures of muscle that has been damaged, and this is immediately after the workout, 1 day after, 4 days, and 2 weeks. Okay. طبعا هنا نشوف في الصورة شكل العضلة لما يحدث فيها تلف. رقم واحد اللي هو لما يحدث التلف مباشرة بعد الوحدة التدريبية. رقم اثنين لما يحدث الدمج بعد 24 ساعة. الصورة رقم ثلاثة توضح الدمج بعد 4 أيام. الصورة رقم 4 توضح التلف اللي يحدث في العضلة بعد أسبوعين. If this is even more severe, we end up with the very dangerous condition of rhabdomyolysis, which we want to avoid at all costs. Okay. إذا صار التلف بشكل كبير حندخل في مشكلة كبيرة وقد تهدد الحياة اللي هو التحلل الخلايا العضلية. Now, typically, the people that are going to be overtrained are highly trained athletes. So they're already very fit. And most of the time, muscle damage is not part of the real problem. Okay. طبعا الرياضيين اللي على مستوى عالي تكون لياقتهم عالية جدا، فبالتالي ظاهرة المصل دامج هذه ما تكون ظاهرة عندهم. Okay. So as we look at this, we need to realize that many times people say muscle damage is part of the problem with overtraining, but in reality, that's a different thing. So today we're going to look at what happens when it's not muscle damage and performance goes down, okay?
اليوم راح نتكلم عن فرط التدريب بغض النظر عن التلف اللي يحدث في العضلة. Okay. Also, today we're going to talk about some really bad training programs, okay? اليوم حنتكلم عن بعض البرامج التدريبية السيئة. Okay. So you have to remember that we're trying to study what happens when you do too much or you go too heavy. And in order to do that, we have to use some programs that are not good training programs, okay? الآن حنتكلم عن موضوع لما تعمل برنامج تدريبي غير جيد حتى ندرس ظاهرة فرط التدريب. Okay. So here's an example of one study where we had normal training for an overtrained group in the red and a control group, and they spent a period of time just getting used to normal training here. Okay. طيب في الدراسة هذه عندنا مجموعتين، المجموعة اللي بالأحمر، الأعمدة اللي بالأحمر هذه للناس اللي عندهم تدريب زائد، والمجموعة اللي بالمخططة بالأبيض، الأعمدة اللي مخططة بالأبيض هذه المجموعة الضابطة اللي ما عندها تدريب زائد، ومن 1 إلى 4 أعطوهم تدريب طبيعي. أوكي. بروفيسور. Hello? No sound, no sound. You see, where are you? Hello? Yes, can you hear me? Yes, now it's good. What happened? I'm guessing it's a problem at my end. It said my internet was unstable. It's okay, no problem. So I think we're okay here. Oh, oops, wait a minute. Yeah, I think we're okay. Yeah, we're done with this. Okay. Hello? Can should I go ahead? Yes, if you go over this again, that's good. Okay. So many times we have to use bad training programs in order to see what happens when you do too much or go too heavy. كثير من الأحيان لازم نستخدم برنامج تدريبي سيء حتى نعرف أو ندرس ظاهرة فرط التدريب. Okay. So we see where we have a group of overtrained people in red and control subjects that did normal training. And this is their volume load, their reps and their weight over normal training period. Okay. هنا خلال مرحلة التدريب الطبيعي عندنا عينتين زي ما قلنا، عينة تعرضت لتدريب زائد وعينة ضابطة لم تتعرض لتدريب زائد. Okay. But then we move into a very stressful phase of training, and the volume load, the training load, increased by 40 or 50 times. And this is what these subjects perform. So this is not what I would do with an athlete, but we do this in the laboratory so we can study the effects of very stressful training. نستخدمه حتى ندرس ظاهرة فرط التدريب، فبالتالي نعرضهم إلى أحمال عالية تصل إلى 30-40 مرة أعلى من الأحمال الطبيعية. Okay. So one thing I'll also point out is we try to create a stressful training program that does not produce muscle damage. Okay. خلال هذه الدراسة احنا نحاول نعمل بروتوكول بحيث انه ما ينتج عنه تلف للعضلات. اوكي.
So one of the first studies that we performed was after we made several attempts in the laboratory to induce overtraining, but we were unable to. Okay. هذه واحدة من الدراسات. قبل ما نعمل هذه الدراسة جرينا عدة تجارب حتى ينتج عندنا حالة فرط التدريب، ولكن لم نستطع إنتاج فرط التدريب بسبب البروتوكولات اللي كنا نجربها. So finally we came up with a program that seemed to work a little bit, and it involved 3 weeks of training every day, 6 days a week, with 8 sets of 1 repetition at a very heavy load, 95% of their max. في الأخير طلع عندنا هذا البروتوكول اللي استخدمناه حتى تنتج عندنا ظاهرة فرط التدريب. 3 أسابيع التدريب من يوم الاثنين إلى يوم السبت، 6 أيام في الأسبوع، المجموعات 6، التكرارات 1، الشدة 95 من أقصى شدة عند هذا الفرد. Okay. So we used this training device because we wanted to focus on what's going on with the lower body, and this controlled the movement pattern very nicely. Okay. طبعا استخدمنا هذا الجهاز لأنه هذا الجهاز يركز على عضلات الفخذ، وهذا اللي كنا نبغى ندرسه، وهذا ممكن الجهاز إنه الرياضي يعمل عليه سيطرة بشكل جيد. Okay. But what we found out was if we look at these numbers here for the overtrained group, they got a little bit stronger after 1 week, and then it stayed the same after 2 weeks, and it stayed the same after 3 weeks. So performance didn't go down, but instead it stagnated and did not improve, even though they were lifting very heavy. Okay. طبعا إذا ننظر للنتائج هنا اللي حصلنا عليها من هذه الدراسة، فالمجموعة اللي عندها Overtraining التدريب الزائد أو فرط التدريب، في الأسبوع بعد الأسبوع الأول صار عندهم تحسن، لكن الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث الرابع لم يصير فيه أي تغيير، صار المستوى ثابت. Okay. So even though we were training to improve maximum strength plateaued or just leveled off, no more improvements. Okay. حتى كنا واضعين في خطتنا إنه نطور القوة القصوى عند هذا الرياضيين، لكن لم يحدث أي تغير في قوتهم القصوى. Okay. So for that reason, we decided this was probably close to overreaching, where it was very stressful, but performance really didn't improve very well. And it was not a very good training program, but we saw where they became stagnant. Okay. ولهذا السبب لن نسمي هذا البروتوكول بأنه وصلنا إلى التدريب الزائد، وإنما وصلنا إلى حالة الزيادة المفرطة في التدريب، ولذلك كان عندنا ثبات في مستوى الأداء، لكن ما تحسن مستوى الأداء. Okay. Now you could argue with this because performance did not go down. So we're kind of in between just no improvements and a loss of improvements. So we're not sure. Okay. يعني ممكن الجدال يكون في هذا الموضوع انه هو في منطقة وسط بين الاوفر تريننج التدريب الزائد وبين الزيادة المفروطة في التدريب، والدليل على كده انه ما صار في انخفاض في المستوى حتى نسميه تدريب زائد. Okay. So we decided to train with even heavier weights. Okay. بعد ذلك احنا قررنا اننا نعمل هذا التدريب مع اوزان اعلى او اكثر اقوى. Okay. And in later studies, we had our subjects train every single day, doing 10 sets of 1 repetition at their absolute maximum load. Okay. فقررنا انه يكون عندهم 10 تكرارات 10 مجموعات و1 تكرار، والشدة تكون أقصى ما يمكن اللي هي 100%. كل يوم يحدث هذا التدريب. Okay.
So this was very difficult because every lift they performed was as hard as they could possibly do, but the total training volume was not that high, only 10 repetitions per training session. Okay. طبعا هنا حجم التدريب ما هو عالي، لكن الشدة عالية جدا لأنه لازم يؤدي عند أقصى شدة في التكرار الواحد. Okay. And we did studies like this with both machines, weight machines, and with free weight exercises. Okay. طبعا عملنا هذا البروتوكول مع الأجهزة وأيضا مع الأوزان الحرة. الأجهزة زي الجهاز الموجود في الصورة، والأوزان الحرة اللي هو تتحرك بالوزن يعني مش جهاز. Okay. So here we see maximum strength in that first study. So this is kilograms for their 1 repetition maximum, and this is the overtraining group and the control group. Okay. طبعا هنا نشوف الجراف من 70 إلى 150 هذا الماكس لل1 ريبيتيشن، ونشوف هنا اللي على اليسار اللي هو الاوفر تريننج اللي هو التدريب الزائد، مجموعة التدريب الزائد، واللي على اليمين اللي عددهم 6 أشخاص هذولا المجموعة الضابطة. Okay. What we learned is it's very hard to make their maximum strength level decrease, extremely hard. Okay. الشيء اللي تعلمناه انه يعني بصعوبة جدا انك تحافظ على القوة القصوى لهم. So this shows an 11% decrease, but statistically it was barely significant. Okay. طبعا هذا أظهر لنا انه هناك 11% انخفاض، وهذا بنظرة الإحصائيين يعتبر انه دال إحصائي ضعيف هزيل. Okay. So if I'm a coach, I'm really concerned about that large decrease. But researcher says it was not much different. But الإحصائيين ينظرون لهذا انه ما هو فرق كبير، بس ولكن أنا كمدرب أنظر ان ال 11% هذا فرق كبير بالنسبة لي كمدرب. نعم. Okay. I'll also point out that there was no muscle damage that was involved with this. So something else was going on. Okay. أبغى أشير إلى موضوع إنه ما في تلف عضلي حدث هنا في هذه الحالة، ممكن شيء آخر حدث. Okay. So in this case, we really think this was an example of overtraining because it took up to 2 months for the subjects to recover and resume normal training. Okay. احنا نعتقد انه فعلا هذا وصف للتدريب الزائد بسبب انه الرياضيين احتاجوا شهرين حتى انهم يرجعون او يستردون عافيتهم او يكون عندهم استرداد. Okay. So we decided to try this again, only this time we did it with free weights. Okay. قررنا أن نؤدي هذا مرة ثانية لكن مع الأوزان الحرة. Professor Fry, there is a question here. It's come up. How many? What is the resting time between the sets? What was the rest time? The rest time? Yes, between the sets. On the last one? Yes. 2 minutes. 2 minutes. دقيقتين راح تكون بين المجموعات. Okay. So because we're using free weights, we changed the workout to just 3 days a week, and we did fewer repetitions and a little bit lighter. Okay. لأننا استخدمنا الأوزان الحرة الآن قررنا أننا نخفض العبء، فبالتالي التدريب مدته 3 أيام
وايضا الشده انخفضت زي ما انتم شايفين الى 95 بعدين نزلوها الى 90 ولكن زادت التكرارات. اوكي. In this study, even though they were lifting very heavy, their strength level just leveled off and did not continue to improve. So we think that this might be a good example of overreaching, where they lifted for strength, but they leveled off and made no more improvements. طبعا في هذه الحالة بالنسبة للقوة ما تغير مستواها، بقيت مثل ما هي. Okay. So what this tells us is that we think with free weights, your training capacity is less because they did quite a bit less than with the machines and they still had problems. Okay. طبعا في الأوزان الحرة would you repeat that again please? What this tells us is that we believe that free weight training, you have a less training capacity with free weights compared to machine because these subjects did less, but they still had problems. يتكلم عن المقارنة بين استخدام الأجهزة واستخدام الأوزان الحرة وإنه القدرة تقل عند استخدام الأوزان الحرة مقارنة بالأجهزة لأنه هنا يبدأ فيه موضوع التحكم السيطرة. أوكي. So now let's look at something else here. Let's look what happens to power in the weight room and what happens when you train for power. Okay. الآن خلينا نشوف حاجة مختلفة لما تتدرب على القدرة في صالة الحديد. Okay. So remember that power is the combination of your force and your velocity. So both are important. Okay. طبعا تذكر ان القدره هي عباره عن المجموع بين القوه والسرعه. اوكي. So for these studies we perform speed squats and we train twice a day for 7.5 days. Okay. في هذه الدراسه سرعه الجثو خلينا نقول سكواتس اللي هو الجثو او القرفصان. طبعا نوع التدريب سرعه سكوات عدد الوحدات 15 عدد الايام 7 ايام ونص يعني في اليوم تدريبين وفي اليوم الاخير او النص الاخير تدريب واحد صار عندنا 15 وحده تدريبيه. اوكي. So each day the subjects performed, or for each training session, the subjects performed 10 sets of 5 repetitions at 70% of their system 1 repetition maximum. Okay. طيب المفحوص في هذه الحالة عمل 10 مجموعات 5 تكرارات الشدة 70% من النظام زائد القوة القصوى لهذا الشخص. So the system mass includes the bar and the body. And here's an example. If the subject weighs 100 kilograms and they can lift 100 kilograms maximum, their system mass is 200 kilograms for their system 1RM. اوكي. في هذه الحالة نظام الكتلة حيساوي وزن البار اللي بيرفعه زائد وزن الجسم. طيب واعطانا مثال هنا اللي هو وزن الجسم مثلا كان 100 كيلو جرام ووزن البار اللي بيرفعه 100 كيلو جرام. اذا النظام الكتله حيساوي 200 كيلو جرام. احنا نبغى نطلع من ال 200 كيلو جرام هذه 70%. ال 70% حتساوي 140. طيب ال 140 هذه كيف نحسبها؟ اللي هي 100 وزن الجسم زائد 40 كيلو اللي هو وزن البار، بمعنى انه 40 كيلو. اوكي. So if we train with 70% of the system mass, that's 140 kilograms, but most of it is from the body.
The rest is from the bar. Okay. زي ما شرحت معظم ال 70% هذه الجسم 100 كيلو والبار اللي بيرفعه 40 كيلو فقط من ال 100 كيلو للبار. Now, I'm not saying this is the best load to use, but I am saying this is what we did for this study. Okay. Would you repeat that? So I'm not saying that this is the best load to use for speed squats, but I am saying this is how we trained the athletes for these studies. Okay. يذكر إنه هذا ليس أفضل وزن تستخدمه للتدريب على سرعة السكوات، ولكن هذا اللي استخدموه في هذه الدراسة. Okay. And one thing I can tell you is, even though they trained with many speed squats, it did not cause their maximum strength to go down. Okay. Would you repeat that again? So even though these subjects did many speed squats during that week, their maximum strength did not go down. No change. على الرغم من إنه أدوا العديد من السكوات سرعة السكوات إلا إنه القوة لم تتغير عندهم. Would you 1 minute? It's here 10 sets or 10 repetition? Yes. 10 sets. 10, okay. 10 sets, 5 repetition, right? Yes. Every workout. Because I have a question here. One guy here, he want to correct me. And I think, yes, it is الكلام اللي أنا قلته قبل شوية هو الصحيح. 10 مجموعات 5 تكرارات الشدة 70%. Okay. So we're going to see, though, due to other measures, that this resulted in an overreaching state. Okay. Let's repeat it again. Sorry. Because of other measures that we'll see here, we did, these subjects were overreached, but it wasn't due to decreased squat strength. We believe that we'll show you in a minute that other things decreased. So these subjects were overreached. اوكي. طبعا هنا ما حدث في عندهم انخفاض في القوة ولا حدث في ارتفاع في القوة، لكن حنظهر بعد شوية بعض الأشياء اللي ممكن يكون بسببها صار عندهم اوفر التدريب الزايد. اوكي. go ahead. Now, when we've done this study again, we did not see decreases in maximum strength. Okay. لما سوينا هذه الدراسة مرة ثانية ما لاحظنا إنه القوة القصوى عندهم تأثرت. Okay. And in this recently published study, we see that squat strength did not go down and knee extension strength actually went up a little bit. So strength was did not go down. Maximum strength didn't. Okay. هذه دراسة نشرت حديثا 2019 ويؤكد فيها إنه فعلا القوة لم يحدث لها تأثير، لم تتأثر القوة بهذا البروتوكول. نعم. Okay. But we'll see in a minute that these subjects were also overreached because other measures of performance decreased. Okay. لكن بعد شوية راح نشوف النتائج توضح لنا ليش هم في الزيادة المفرطة في حالة الزيادة المفرطة للتدريب. Okay. So what happens to strength when you're doing high volumes of training? And this graph shows similar results from several studies that increased training volume, and we saw that strength performances decreased. Okay. هذه الدراسة أيضا مشابهة لنتائج العديد من الدراسات توضح إنه لما يكون في زيادة في حجم التدريب يحدث انخفاض في الأداء. أوكي.
So these subjects did not go heavier, but instead they did much more work, and we see that strength went down before it recovered 2 weeks later. Okay. طبعا هذا المفحوصين اللي اشار عليهم قبل شوي اللي صار انه هم ما عملوا تدريب بشده عاليه، ولكن حجم التدريب كان عالي، فبالتالي حدث عندهم انخفاض في الاداء واخذ عده اسابيع حتى يصير عندهم استرداد. اوكي. Now, one thing, these two different lines represent some subjects getting dietary supplements, such as creatine, such as carbohydrates, such as protein. And so sometimes a dietary supplement may help. Okay. طبعا هذه النقطتين اللي اشار عليها توضح انه بعض المفحوصين اخذوا مكملات غذائيه مثل الكربوهيدرات، البروتين، الكرياتين، فبعض هذه المكملات قد تساعد الرياضي. نعم. اوكي. So because they were able to recover in just a few weeks, we'll call this overreaching. Okay. بسبب انه صار عندهم استرداد بعد عده اسابيع، فهذا نسميه الزياده المفرطه في التدريب وليس فرط التدريب او التدريب الزايد. نعم. اوكي. Let's talk about the sport of American football. Okay. خلينا نتحدث عن كرة القدم الأمريكية. So in American colleges, the season of competition is in the fall, and during the spring, they do what's called off-season training, where they spend a lot of time in the weight room. Okay. طبعا في أمريكا في كرة القدم الأمريكية في أمريكا في الكليات يبدأ الموسم في الخريف، والإعداد للموسم يبدأ في الربيع، وفي هذا الوقت أغلب التدريبات في فترة منها تكون في صالة الحديد. Okay. So let's look what happens to strength when we have 3 phases of training during the spring. Okay. خلينا نشوف ايش يحدث للقوة لما يكون عندنا 3 مراحل للتدريب. Okay. So on the left, we see maximum squat strength. On the right, we see maximum bench press strength. طبعا في اليسار حنشوف السكوات، القوة القصوى السكوات، واللي هو الضغط الصدر بنش بريس الأقصى على اليمين. So between test 1 and test 2, the athletes perform 5 weeks of just weight room training, just strength training. Okay. طبعا بين الاسبوع بين المرحله الاولى والثانيه رقم 1 و2 الرياضي تدرب 5 اسابيع فقط في صاله الحديد. اوكي. Between 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. Okay. Between test 2 and test 3, there was 5 weeks where they did weight training, but then they did very, very stressful training and conditioning in addition. Okay. In the field? Yes. Okay. بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث الرياضيين عملوا تدريبات لمدة 5 أسابيع، لكن في صالة الحديد وفي الملعب أيضا. Okay. And during the last, between test 3 and test 4, they stopped all training and just had football practices. Okay. بين الاختبار الثالث والاختبار الرابع وقفوا جميع التدريبات وفقط صاروا يؤدون تدريبات في الملعب، يعني تكتيكية ومهارية. Okay. So all the gains they had made early, they lost and they ended up right back where they started. Okay. بالنسبة للقوة اللي اكتسبوها في الاختبار الثاني لما وصلوا للاختبار الرابع فقدوها. Okay. So we're going to call this non-functional overreaching. They did not benefit from that stressful training. Okay. طبعا هذا نسميه
اللي هو الزيادة المفرطة غير الوظيفية. ليش؟ لأنهم ما استفادوا من التدريب اللي عملوه. في الاختبار الرابع تقريبا رجعوا لنفس مستوى الاختبار الأول. Okay. And this was due to poor communication between the strength coach and his program and the football coach and his program. They were not compatible. Okay. طبعا هذا وصلوا لهذه المرحلة لأنه ما في كان تفاهم بين مدرب اللياقة والمدرب الفني في برنامجهم التدريبي. Okay. So let's look at the sport of weightlifting. Okay. خلينا ننظر لرياضة رفع الأثقال. تدريب رياضة رفع الأثقال. Okay. So for 2 years in a row, we were able to study the junior national team members for the United States. Okay. خلال سنتين استطعنا أن ندرس الرياضيين المنتخب الأمريكي لرفع الأثقال. Okay. And so what we see is in year one, they performed, they did a week of stressful training, high volume, and strength did not change a whole lot, even though they were training very hard. And they did the same thing a year later. Okay. Would you repeat? They did a week? Very well there. So all of the athletes participated in a 1-week training camp during 1 year. Week. 1 week, and then again a year later. اوكي. طبعا الرياضيين عرضوهم لتدريب لمده اسبوع واحد وبعدين السنه الثانيه نفس التدريب. اوكي. This involved very high volumes of training, and it did not improve their lift, their snatch lift very much over that time. It was very stressful training. Okay. طبعا ما كان في تحسن رغم انه حجم التدريب كان عالي جدا. اوكي. But for all athletes, 3 to 4 weeks after this camp, they competed, and many of them did very well. Okay. ومعظم الرياضيين بعد هذا 3 أسابيع أدوا بشكل ممتاز في المنافسات. So we think that's a good example of super compensation. Okay. وأنا أعتقد أن هذا مثال جيد للتعويض المثالي. Okay. However, we're going to call this overreaching because they were very fatigued and worn out, and some other things were affected. Okay. طبعا هذا راح نسميه الزيادة المفرطة في التدريب، ولكن يعني مش التدريب الزايد. هذا مثال جيد للزيادة المفرطة في التدريب. Okay. One thing though, we did see that their technique was affected by the training camp. Okay. طبعا اللي أفسد أو أثر على أداء الرياضيين اللي هو تكنيك الأداء أو طريقة الأداء لرفع الأثقال. Okay. So this line right here shows the bar path during a snatch lift at the beginning of the training camp. Okay. هذا الخط يوضح حركة البار عن الجسم. Okay. Then after a week of stressful training, the coaches noted that the bar path was changing. And this is not what the coaches wanted. They were losing good lifting technique at the end of the training camp. Okay. بعد ما زادوا حجم التدريب في الأسبوع التالي لاحظ أن حركة البار تأثرت وصار البار بعيد عن الجسم. Okay. And we believe this was due to fatigue from the training, but they were able to recover for their next competition. Thus, it's functional overreaching. Okay.
طبعا احنا نعتقد بانه السبب في هذا حركه البار بهذا الشكل نتيجه الاجهاد، لكن صار عندهم استرداد، فبالتالي هذا نسميه الزياده المفرطه الوظيفيه. اوكي. So let's summarize what we can say about maximum strength, okay? خلينا نلخص ما تحدثنا عنه في موضوع القوة القصوى. Okay. Strength is very stable. It's very hard to decrease, okay? القوة لديها استقرار ومن الصعوبة أنها تنخفض. Okay. And for that reason, we don't think it's a sensitive indicator of your training status. It's just not sensitive. It doesn't change much, okay? لا نعتقد أنها مؤشر جيد للحالة التدريبية. We think you have to test the exercises that you're actually using for your training, okay? يعتقدون بأنه يفترض أنه يكون الاختبار خاص بالتدريب اللي أنت تعمله. We think that high volume of lifting may show a slight decrease in strength. Okay. يعتقد بأنه الحجم العالي للتدريب في صالة الحديد أو التدريب بالأوزان ربما يكون له تأثير بسيط في انخفاض القوة. Okay. If you do a lot of high power training, it doesn't seem to bother maximum strength. Okay. إذا أديت تدريبات قدرة عالية لا يعتقدون بأنه راح يكون لها تأثير على القوة القصوى. We think that free weights can be more of a problem than machines because it's a different kind of stress. Okay. يعتقدون بأن الأوزان الحرة تكون لها مشاكل أكثر من استخدام الأجهزة في تدريبات القوة. Okay. And what goes on outside the weight room can be a big problem, like we saw with our American football players. Okay. التدريب خارج غرفة الحديد ممكن يسبب مشاكل كبيرة أيضا مثل ما رأينا في لاعبين كرة القدم الأمريكية. Okay. So when you design a weight training program for your athletes, you must be communicating with the coaches and everybody else involved. Okay. إذا كنت بتصمم برنامج تدريب في صالة الحديد لازم أن تكون في تواصل بشكل جيد مع المدرب ومع أي شخص يعمل مع هذا اللاعب. Okay. So let's look at some other measures. خلينا نشوف بعض المقاييس الأخرى. What about isometric force? بالنسبة للأيزومتريك قوة. Whenever we have measured this, we've never seen any change for knee isometric force. Not a good measure. Let's explain isometric اللي هو الانقباض العضلي الثابت. طيب ما شاف أي تغير مع المجموعة اللي عندها overtraining. Okay. It's never worked for us as a good measure. Okay. 1 minute. الأخوان الصوت واضح؟ أشوف في رسائل تجيني الصوت الآن ضعيف. هل الصوت واضح؟ واضح. Okay. Okay, go ahead, Doctor. So we also have measured the same thing in several studies, and we never see a change in isometric knee extension force. Okay. برضو درسناه في كثير من الدراسات أخرى ما لاحظنا أي تغير. But when we measure it isokinetically, we see rapid decreases in force every time. Okay. طبعا لما درسوا عن طريق الايزوكينيتيك اللي هو يؤدى بسرعة ثابتة على المدى الحركي الكامل.
طيب راح لاحظوا فيه انخفاض. اوكي. And we think the main difference is one of them is static, no motion. The other involves movement at the joints, and we think that is a big difference. Okay. طبعا يعتقد انه السبب الرئيسي في هذا ان الاول اللي هو الايزومتريك ثابت ما في حركه، بينما الثاني الايزوكينيتيك متحرك على المدى الحركي كامل، فهذا هو السبب اللي خلانا نشوف في الثاني فرق وفي الاول ما نشوف فيه اي فرق. اوكي. Let's look at this a little differently. خلينا ننظر لهذا الموضوع بشكل مختلف. So now we stimulated the femoral nerve at the top of the thigh. We used electrical stimulation on the femoral nerve at the top of the thigh. Okay. طبعا استخدموا التحفيز الكهربائي في العصب العضلة عضلة الفخذ. Okay. And when we did this, this activates all the quadricep muscles, so we can measure isometric knee extension force. Okay. لما نسوي هذا يحفز العضلة كاملة بشكل كامل. And what we saw was about a 20%, over a 20% decrease in stimulated force. Okay. Would you explain the white bar and the black bar? What's the position? Yes. The white bar is before overtraining. This is after 1 week of overtraining. This is after 2 weeks of overtraining. طبعا الوايت العمود اللي بالابيض هذا قبل التدريب الزايد باسبوع. العمود اللي بالابيض المخطط باسود هذا بعد اسبوع من التدريب الزايد. العمود اللي بالاسود هذا بعد اسبوعين من التدريب الزايد. اوكي. So when we stimulated the quadriceps, we saw a greater than 20% decrease in force production. Okay. في إنتاج القوة لما نسوي التحفيز الكهربائي لاحظوا إنه في انخفاض بمقدار 20% بعد أسبوع من التدريب الزايد. أوكي. So what does this mean? This tells us that the problem is somewhere peripheral to the site of the stimulation. Okay. هذا يعني إن المشكلة محيطة بالمنطقة اللي صار فيها التحفيز. Okay. So that could be certainly in the muscle, or it could be at the neuromuscular junction, could involve the nerves, but something is wrong out in that part of the physiological system. طبعا يبدو انه المشكله في الجهاز العصبي او الموصلات العصبيه في العضله هي اللي قد تكون هي السبب في هذا. اوكي. Now that doesn't mean that that's the only problem, but we do know that there's a problem out in the muscle somewhere. Okay. طبعا ممكن انه ما يكون هذا هو السبب الوحيد، ممكن يكون سبب اخر حول العضله. اوكي. So let's look at rates of force development, or R. خلينا ننظر الآن إلى معدل تطور القوة. Okay. So this is a combination of how much force and how long it takes to produce it. Okay. طبعا هذا هو مجموع بين كم مقدار القوة وكم الزمن اللي تحتاج لإنتاج هذه القوة. Okay. We thought this would be a very sensitive measure, but when every time we measured it with isometric knee extension, we did not see any significant changes. Okay. طبعا لما استخدمنا الايزومتريك اللي هو الانقباض الثابت لفرد الركبه ومد عضله الفخذ، لاحظنا انه ما فيه تغير في معدل
انتاج تطور القوه، معدل تطور القوه، ما في فرق لما عملنا هذا الاختبار بالايزومتريك. اوكي. However, there's another kind of way to measure this, and this is with the isometric mid-thigh pull. Okay. طبعا هناك طريقه اخرى لقياس هذا اللي هو الايزومتريك سحب عضله الفخذ للوسط. This is a test that was developed and is used a lot by Dr. Michael Stone at East Tennessee State University. هذا تطور من خلال الدكتور مايكل في جامعة تينيسي. Okay. And for many years, it was used with many of the U.S. Olympic athletes at the National Training Center. Okay. طبعا هذا استخدم في عدة سنوات في المركز الأولمبي الأمريكي مع عدة رياضيين. So we see a person on a force plate pulling on a bar and that's right next to their thigh. Okay. نشوف الشخص هذا واقف على منصة القوة ويسحب البار. Okay. And this solid line shows a typical force curve for someone, how much force they produce and how quickly they can produce it. Okay. طبعا الخط الأسود الغير متقطع هذا يظهر الوضع الطبيعي للقوة والزمن لإنتاج هذه القوة. Okay. Now this test has never been used for overtraining, but we have reason to think that it may be a good test to use, and we think maybe something like this line would result. Okay. طبعا هذا الاختبار ما قد استخدم في موضوع ظاهرة التدريب الزايد، ولكن نعتقد انه ممكن يكون اختبار جيد للاستخدام في ظاهرة التدريب الزايد. Okay. If this is true, this doesn't look like a big difference, but for an athlete, this is very big. Okay. Would you repeat it again? If this does occur with overtraining, إذا كان هذا حدث مع ظاهرة فرط التدريب الزايد, what looks like a small difference to most people would be very big for an athlete. إذا كان بعض الناس يعتقدون أن التغيرات البسيطة لا تعني شيء، لكنها بالنسبة للرياضيين التغيرات البسيطة هذه تعني الكثير. So I think in the future we may want to include a test like this to try to monitor our athletes during stressful training. Okay. طبعا هذا وعد انه في المستقبل ممكن يستخدم هذا الاجراء لدراسة ظاهرة التدريب الزايد مع الرياضيين. Okay. Now, sometimes people will use force plates to measure the ground reaction forces during a vertical jump. And we see one trace right here. بعض الأحيان يستخدمون اللي هي منصة أو منضدة قياس القوة، وخصوصا المدربين يستخدمون هذا الإجراء لقياس القوة ويشوفون المنحنى، التغير في المنحنى. Okay. The strength coaches at our university have 6 force plates that they use for this in their weight room. Okay. طبعا في جامعة كانساس عندهم 6 منصات أو ألواح لقياس القوة. Okay. Now this is not part of a scientific study, but the coaches. Okay. هذا ليس جزء من دراسة علمية، ولكن زي ما قال المدربين يستخدمونه. Okay. The coaches routinely see that this portion, it's in the eccentric part of the jump. This rate of force development here seems to be affected by the training stresses. Okay. طيب, let me explain the eccentric and concentric. Okay. Okay. احنا عندنا الانقباض الموجب concentric. طيب, والانقباض السالب eccentric. اوكي. فالكيرف زي ما انتم شايفين هنا ينخفض في حالة الايسنتريك
ويصل للنقاط هذه اللي بالاسود الغامقه في وضع اللي هو الانقباض العضلي السالب نسميه اللا تراكزي. اوكي. So when they have their athletes jump, they take this measure here, and it seems to be affected by how hard they're working in their training. Okay. طبعا لما يطلبون من اللاعبين هم القفز الى الاعلى هم يهمهم هذه المنطقه اللي منقطه بالخطوط السوداء الغامقه الطويله، فهذه تتاثر باداء الرياضي. اوكي. However, even if that's affected, their jump height is not affected. So jump height's not a good measure, but some of these other rates of force of development might be good measures. Okay. طبعا يتكلم مستوى الجنب إذا كان عالي أو منخفض، هذا لا يعطي مقياس حقيقي، وإنما المقياس الحقيقي أنك تقيس القوة الناتجة خلال العمل اللا تراكزي للعضلة. أوكي. So now let's look at what happens to power in the weight room. Okay. الآن خلونا ننظر للقدرة، ماذا يحدث لها في التدريب في صالة الحديد. أوكي. So here we see the dark bars are before overtraining, the light bars are after overtraining. Okay. العمود اللي بالأسود قبل التدريب الزائد، والعمود اللي بالأبيض بعد التدريب الزائد. Okay. And this is power when they squat with very light loads, with medium loads, and with maximum loads. Okay. طبعا هنا عندنا زي ما انتم شايفين تحت 40 70 100. هنا القدرة لما كانت الشدة 40، وبعدين اللي في الوسط لما كانت الشدة 70%، والأخير لما كانت الشدة القصوى 100%. Okay. This is where the problem showed up, where they were at the loads that they were training. هنا لما ظهرت المشكلة في التدريب، وظهر عندنا بشكل واضح الأوفر ترين، التدريب الزائد أو فرط التدريب. Okay. So even though power went down here, we didn't see any change in vertical jump height. So different types of power measures give you different results. Okay. على الرغم من أننا شفنا انخفاض في القدرة هنا، إلا أنه أداء الرياضي في القفز العالي لم يتأثر. Okay. And power was only decreased at the loads where they trained. Okay. والقدرة انخفضت عندما كانت الشدة عالية. Okay. When we look at speed squats, in speed squat training, we see that the overtrained group lost squatting power as well, and then they recovered after a week. Okay. لما أدوا السكوات السريع لاحظنا في العمود الأسود اللي هو قبل الأوفر تريننج، وبعدين اللي بعد العمود الأحمر اللي بعد التريننج تأثر، ولكن الاستشفاء كان عندهم رجع إلى وضع ما قبل التدريب الزائد في العمود الأخضر. Okay. So even though they were training for power, power went down. Okay. رغم أنهم يتدربون لتطوير القدرة، إلا أن القدرة انخفضت عندهم. Okay. And we saw a similar pattern for bar velocity during these tests. Okay. وشفنا نفس الأمر بالنسبة لسرعة البار اللي بيرفعوه. Okay. We've seen similar results in other studies as well. Okay. وشفنا أيضا نفس النتائج في دراسات مشابهة. Okay. So this diagram shows two groups, a control group and an overreach group.
Okay. طبعا هذا الشكل يوضح لنا مجموعتين، المجموعة اللي الدوائر بيضاء اللي هي المجموعة الضابطة، والمجموعة اللي بالدوائر الرمادية اللي هي المجموعة اللي صار عندهم الزيادة المفرطة وليس فرط تدريب. Okay. So my cat wants to say hi. So, okay, the group that go down, it is overreaching or overtraining? This is overreaching, the gray. OT. So with too much power training, speed squats, you did not get an improvement. In fact, they stagnated. The control subjects were able to do normal training and make improvements. طبعا مع التدريب القاسي لسرعة السكوات في الكنترول في المجموعة الضابطة ما حدث فيه أي تأثير، لكن في المجموعة اللي عندها اوفر تريننج حدث تأثر في أدائهم. Okay. So we see that power goes down, and we also see this with our American football players. Okay. ونلاحظ أن القدرة انخفضت، وأيضا وجدنا هذا مع لاعبي كرة القدم الأمريكية. Okay. So on the left, we see power clean that went down during their off season, and vertical jump that stagnated during their off season. This is not good. Okay. طبعا احنا نلاحظ هنا ان القدرة انخفضت خلال ما قبل الموسم، وان القفز العمودي لم يتغير، وهذا يعتبر شيء غير جيد. Okay. So power seems to be very sensitive to what's going on. And this is one reason why we think that this example is non-functional overreaching. Okay. طبعا القدرة تتأثر، وبالتالي هذا يعتبر مثال للزيادة المفرطة الغير وظيفية. Okay. Okay, we've been talking about lifting and strength, but now let's talk about how all this might affect speed, which is absolutely important for most athletes. طيب كنا نتكلم عن رفع الأوزان والقوة، الآن خلونا نتكلم عن عنصر مهم وهو السرعة. Okay. So when we have used too much heavy training, high intensity training in the weight room, we have seen that over 3 weeks, a 10 yard or a 9.1 meter sprint, the athletes got much slower, over 1/10 of a second slower. Okay. Okay. طبعا هنا نشوف تدريبات السرعة لمسافة 9.1 اللي هو 10 يارد، وكيف ان السرعة صارت تتأثر بالتدريب الزائد، وصار في بطء في السرعة لدى هذا الرياض. Okay. In these studies, strength had not gone down, but the weight training program caused them to get slower in their sprints. Okay. طبعا في هذه الدراسة القوة لم تنخفض، ولكن تدريبات الأثقال أدت إلى تباطؤ في السرعة للمصابين بظاهرة فرط التدريب. Okay. And if we look at the 40 yard or 36.6 meter sprint, same thing happened. This is a very popular test for American football. Okay. وحتى لو زودنا المسافة على سبيل المثال 40 متر،
نجد أن النتيجة نفس اللي حدث في 9 متر، السرعة تأثرت. Okay. So this may not seem like much, but if we look at the short sprint, that means they're already have lost over half a meter on their opponent. Okay. طبعا نلاحظ هنا انه في المسافة القصيرة تأثرت السرعة، وبالتالي فقد ما يقارب نصف متر عن المنافس، يعني صار متأخر عن المنافس بنص متر نتيجة الأوفر ترين، التدريب الزايد. Okay. And if we look at the longer sprint, they're 1.3 meters behind, even though it's a very short sprint. Okay. ولما نلاحظ لما زودنا المسافة إلى 40 ياردة، فنلاحظ أن المسافة اللي صارت بين اللي متأثر بالتدريب الزايد صارت أكثر، صارت متر و34 سنتي. Okay. And we know that this was due to poor training in the weight room. Okay. وطبعا احنا نعرف انه هذا نتيجة التدريب السيء داخل صالة الحديد. Now this doesn't mean you shouldn't do weight training for sprint speed, but it means طبعا هذا لا يعني انك ما تؤدي تدريبات قوة في صالة الحديد لتحسين السرعة. Okay. But you must be able to do it correctly to benefit from it. Okay. لكن يجب أن تؤديه بشكل صحيح حتى تستفيد منه. Okay. So here we see an example of what we just were talking about. Okay. هنا نشوف مثال للأمر اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل. Okay. The differences that we just saw in the last slide could easily be the difference between the first two sprinters we see. الفرق اللي شفناه واضح أمامنا في المتنافسين اللي أمامنا. المتنافس اللي قريب للخط الأصفر نشوف نقارنه مع المتنافس اللي في آخر الطرف الآخر. Okay. And this can then be a problem for many athletes. Okay. وهذا ممكن يكون مشكلة لكثير من الرياضيين. What else do we see when we do too much in the weight room? ماذا يمكن أن نلاحظ لما نؤدي تدريب قاسي في صالة الحديد؟ When we look at overtrained subjects and we ask them to lift as many repetitions at the same percentage of their max, that doesn't change. Okay. لما نطلب من الرياضيين المصابين بالتدريب الزايد أو فرط التدريب ونطلب منهم أنهم عند شدة محددة يؤدون أقصى عدد من التكرارات اللي ممكن يؤدونها، لا نلاحظ أن هناك تأثير عليهم. Okay. However, because their strength has gone down, the total work that they could do in a training session is less than the controls who are not overtrained. Okay. طبعا نلاحظ أيضا أنه القوة انخفضت مقارنة بالمجموعة الضابطة. Okay. We can also look at creatine kinase, which is a measure of muscle damage. Okay. طبعا ممكن أن ننظر أيضا للكرياتين كينيز، وهو يعتبر مؤشر للتلف الذي يحدث في العضلات. Okay. If you look at these numbers, the overtrained group has more creatine kinase. Okay. إذا تنظر للأرقام هذه 661 613 129 هي أعلى من أرقام المجموعة الضابطة اللي هي 342 299 92 أرقامهم أعلى، يعني اللي عندهم أوفر تريننج أو فرط التدريب الزايد حيكون مستوى الكرياتين عندهم عالي.
مقارنة بالمجموعة الضابطة. أوكي. However, this is not muscle damage. These values are too low for that. These are what you typically find after a normal training session. Okay. لكن حقيقة هذه الأرقام ليست مؤشر للتلف العضلي، لأنها أرقام لا تعتبر عالية للتلف العضلي. فالأرقام في الكرياتين كينيز تكون أعلى من هذه بكثير لتكون مؤشر على التلف العضلي. أوكي. Now in this study we did not control their diet, but we kept diet records. Okay. في هذه الدراسة لم نعمل ضبط للغذاء اللي هم يأخذونه، لكن سجلنا كمية الغذاء اللي كانوا يستهلكونه. أوكي. And we saw that the overtrained subjects on their own increased their caloric intake. And we believe that was to try to counter the effects of their overtraining. Okay. طبعا لاحظنا انه الاشخاص المصابين بالتدريب الزايد كان عندهم زيادة في استهلاك الطعام، فبالتالي هذا على اساس انهم يحافظون على مستوى ادائهم. Okay. We saw a similar response in their carbohydrates that they ate. Okay. ووجدنا نفس النتيجة بالنسبة لاستهلاكهم للكربوهيدرات. Okay. This was done on their own. Okay. هذا هم سووا بأنفسهم، يعني ما حد طلب من المفحوصين انهم يعملون هذا الشيء. Okay. Now, the last thing I'll talk about is psychological, sports psychology, okay? آخر شيء أبغى أتكلم عنه اللي هو العامل النفسي أو علم النفس الرياضي. Okay. So here we see how difficult each of their lifts were over 2 weeks of maximum lifts, okay? هنا نشوف معدل الصعوبة على مدى أسبوعين. After every lift, we asked them how hard it was on a scale from 0 to 10, and it stayed the same across the entire training period, okay? طبعا بعد ما يعمل الماكسيمم ليفت اللي هو أقصى ما يستطيع أن يرفعه، نسألهم عن مستوى أو معدل الصعوبة ويعطيهم أرقام من 0 إلى 10. 0 يعني ما هو صعب مرة، 10 يعني صعب جدا. Okay. However, before they lifted, we asked them how confident they would be that they would be able to make the lift, okay? طبعا قبل ما يرفعون أو يؤدون التدريب أو يعملون رفع الوزن، نسألهم عن ما مدى ثقتهم في القدرة على رفع هذا الوزن. Okay. The red bars were their confidence each day for all of their successful lifts, and the blue bars were how confident they were before the lifts that they failed. Okay. العمود الأحمر يوضح مدى ثقتهم في وقدرتهم على الأداء، والعمود الأزرق مدى عدم قدرتهم على الأداء. We see that after a week of training, their confidence levels were decreased, which we think contributed to the overtraining problems. Okay. يعني بعد أسبوع من التدريب الثقة عندهم انخفضت في القدرة على الأداء. Okay. So where are we now? What can we say? Okay. وأين نحن الآن؟ ماذا يمكن أن نقول؟ One, maximum strength is very stable. Okay. القوة القصوى تقريبا ثابتة أو مستقرة. I think if you use measures with multiple joints, that they may be more sensitive than single joint measures. Okay. طبعا استخدم عدة مفاصل القياس أفضل من أنه تستخدم مفصل واحد. We think if you're moving, if it's dynamic rather than isometric,
that it's a better measure. Okay. طبعا القياس من خلال الانقباض العضلي المتحرك افضل من خلال قياس القوه من خلال الانقباض العضلي الثابت. المتحرك افضل من الثابت، استخدم اكثر من مفصل افضل من استخدام مفصل واحد. القوه تكون مستقله. اوكي. We think that the rate of force development has some potential, but it needs much more study. Okay. معدل تطور القوة يحتاج إلى العديد من الدراسات. We think if you lift very heavy, that it will drive down your power and your speed a lot. Okay. نعتقد إنه إذا رفعت أوزان، تدربت في أوزان عالية جدا، هذا قد يؤثر على القدرة وعلى السرعة. I should say too much heavy, because you do have to lift heavy, but you have to be careful how much. Okay. طبعا يقول يفترض أن أقول too much يعني كثير جدا، أنه يكون اللود عالي جدا، الشدة عالية جدا، وهو مطلوب أنك تتدرب عند شدة عالية، بس مش شدة عالية جدا مفرطة. أوكي. A lot of high power training does not hurt maximum strength. Okay. تدريب القدرة العالي لا يغير في القوة القصوى. We think that power is much more sensitive to overtraining than maximum strength is. Okay. يعتقد أن القدرة أكثر تأثر بفرط التدريب من القوة القصوى. And we think speed is even more sensitive to overtraining. Okay. ويعتقد أن السرعة أكثر تأثرا بالتدريب الزائد من حتى القدرة. يعني القدرة تتأثر أعلى من القوة، والسرعة تتأثر بالتدريب الزائد أعلى من القدرة. We think your work capacity, the ability to train, is decreased. Okay. القدرة على العمل أيضا ممكن أنها تتأثر، أو سعة إمكانية العمل تتأثر. أوكي. And we think the sports psychology is a huge factor as well and is often overlooked. Okay. طبعا العامل النفسي يعتبر له تأثير كبير في هذا الموضوع. أوكي. So here is a hypothetical progression to overtraining. Okay. هنا نظرية للتدريب الزائد. And it will start with some of the first things that show up are psychological. We think neural follows right behind, affecting speed and of force, followed by power and strength and ability to train. And in the end, you have this big problem down here. طبعا يوضح انه في عوامل نفسيه وفي عوامل عصبيه وفي السرعه بالتالي تتاثر، ومعدل تطور القوه يتاثر، والقدره تتاثر، والقوه القصوى تتاثر، وهذا يؤدي الى انخفاض في القدرة على التدريب، مما يؤدي إلى ظاهرة أو متلازمة أو حالة فرط التدريب. Okay. So that concludes the talk. Shukra. Thank you for listening. Okay. والآن وصلنا للنهاية. شكرا. Thank you so much. Appreciate it. And now we will take a couple of questions. I think we are. It's around 2 hours and 30 minutes now. So we will take a couple of questions and then we will end. So طيب يا اخوان، اللي عنده سؤال حاب يسأل، بس الاخوان اللي رافعين ايديهم هنا هم اللي حنسمح لهم بالسؤال.
اذا عندك سؤال ارفع يدك على اساس نسمح لك. الاخوان ما شاء الله تبارك الله معنا كثير من الزملاء الدكاتره هنا موجودين، فممكن ترفع يدك وتسال. اذا سالت باللغه الانجليزيه فرجاء تكرم علينا بانك تترجم سؤالك ثم تساله باللغه الانجليزيه اذا حاب. طيب الدكتور وليد احمد عواد الكبيسي. دكتور وليد، السلام عليكم. نفتح لك الكاميرا وحنفتح لك فتبدا تطرح سؤالك. دكتور وليد. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على المحاضرة القيمة. بارك الله فيك. معلومات علمية رائعة. فقط استفساري، ما هو الفرق؟ كيف يشعر المدرب بأن هناك تدريب زائد سواء كان استشاري؟ واضح؟ كيف يشعر المدرب؟ اي بوجود نوع التدريب الزائد سواء كان انه مثبط او استثاري. الجزء الاخير ايش؟ سواء كان استثاري الاستثاره. كيف يشعر المدرب بالتدريب الزائد؟ اي المثبط او الاستثاري. المثبط؟ اي المثبط. كيف يعني المثبط؟ عشان اقدر يعني اللي يشعر تكمن صعوبه يعني نقصان بالسرعه والاستثاره، حدوث علامات الغثيان وغيرها، زين، من جراء التدريب الزائد المثبط. يعني اللي يثبط اللاعب. طيب خلاص ابشر. في سؤال ثاني يا دكتور؟ يعني لا شكرا جزيلا، بس هو نوعين، شلون يفرق المدرب بين التدريب المثبط والتدريب الاستثاري؟ يعني ما له علاقه بالتدريب الزائد. لا بالتدريب الزائد، هو نوعين التدريب الزائد، يعني تاثيره نوعين، نوع مثبط ونوع استثاري. المدرب شلون يميز بيناتها؟ طيب شكرا دكتور. Professor, he would like to ask about how the coach can feel the difference between the stimulator overtraining and non-stimulator overtraining. Can you say that again? Stimulated overtraining? Yeah. Versus non-stimulated? Yeah. I'm not familiar with that term. Is there another name for it or another description, or you mean overreaching, or? I'm not sure I understand the question. I have not About the inhibitor overtraining and stimulator overtraining. Inhibitory. Would that be like, I'm trying to think of another word, like, it's, the word is escaping my tongue. Sympathetic and parasympathetic? Or, I'm trying to think of another word. Is this related to hormones? I don't think so. Let's answer دكتور وليد. دكتور وليد. نعم. دكتور وليد. وياك. انت تسأل عن كيف يشعر المدرب انا ما عمري سمعت بحاجه اسمها التدريب الزائد المثبط. راح اصيغ لك لحظه والله وياي، راح اصيغ لك السؤال بغير تفسير. احنا عندنا التدريب، عندنا الزائد المثبط اللي ياثر على الحاله الوظيفيه او الحاله البايوكيميائيه للاعب، كتراكم جذور حره، زين، وعمليه التعبئه. انت تتكلم عن الاوفر تريننج والاوفرلود.
صحيح. التدريب الزائد هو ينقسم الى قسمين. تاثيره يكون على من اسباب التدريب الزائد هو تراكم الجذور الذرات الحره، ويأثر على حاله التأكسد كحاله وظيفيه، حتى يأثر على هو أنا السؤال ما هو تأثير التدريب الزائد على الناحيه الوظيفيه كوظيفه للجسم وعلى الناحيه النفسيه؟ هذا السؤال مختلف عن اللي قلته قبل شوي. هو طيب. نفس الشيء. طيب راح يعطيك نفس المعنى. طيب اوكي. He's actually asking about the effect of overtraining on the functional and on non-functional for the athlete. Where the difference between functional and non-functional is? Yes. That's a hard one to answer. هذا صعب إننا نجاوب عليه. It is. It's not as clean as the graphs and the slides I show you. هذا أمر غير واضح مثل الشرائح اللي ذكرتها لكم. In theory, it is functional when you can see a benefit. So with our weightlifters, even though they had a week of stressful training, several weeks later, they performed very well and set many personal records. That would be نظريا لما تشوف تحسن في الأداء هذا هو التأثير الوظيفي. With our American football players, they went through stressful training and they did not make any improvements. They barely got back to where they started. That طبعا في المثال اللي ذكرناه قبل شويه اللي هو اللاعبين الكره الامريكيه انه صار عندهم تاثر في الاداء نتيجه تدريبات القوه. اوكي. So for us, we determine whether it's functional or non-functional by routinely testing again and again and again and again, and that way we can see how performances are changing, or we keep track of their competition performances. طبعا حتى نعرف بين الوظيفي وغير الوظيفي لازم اننا نسوي اختبار بشكل متتابع للرياضه. But we must test their recovery and monitor whether they recovered or not. يجب أن نراقب مرحلة الاسترداد عندهم وهل صار عندهم استرداد أو لم يصير عندهم استرداد. But that's a really, really good question because as a coach or an athlete, that's a decision you have to make. You have to be able to tell the difference, and it's hard. طبعا هذا سؤال جيد وصعب الإجابة عليه. Okay, let's take the other question. آلاء بكري محمد سليمان. بيقول ايه؟ تفضلي. الو اخت آلاء. ايوه نعم. طيب تفضلي عندك سؤال رافعه يدك. لا تسلم يا دكتور لا تسلم. طيب الاخوان والاخوات اللي ما عنده سؤال شيل خاصيه رفع اليد. الاخوان والاخوات اللي ما عنده سؤال يلغي خاصيه رفع اليد. اوكي. استاذ دكتور ياسر نجاح حسين العبيد. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور ياسر نجاح. نفتح لك الكاميرا يا دكتور ياسر. يلا تفضل. يلا تفضل. مسموع صوتي الآن؟ واضح صوتك بس ما نشوف الكاميرا ظاهر انك ما تبغى تفتحها خلاص بكيف. يلا تمام. أولا نشكر القائمين على هذه الدورة والأستاذ الدكتور اللي ألقى علينا المحاضرة. بس أنا عندي بس سؤال بسيط هو قد يكون خارج اختصاصه بس بحكم اختصاصه أنا بالبايوميكانيك ما عندي مو اختصاص تدريب فما عندي هذه المعلومات العالية بها. فاليوم المحاضرة كانت جميلة وتلقيت بها معلومات حلوة
أضافت لي أشياء جديدة. فأنا سؤالي الوحيد هو هل هناك وسائل تدريبية فيما يخص تخصيص الشدة؟ أقصد بالشدة اللي يتكلم عليها سواء كانت 40 80 صعودا. هذه الشدة أحد عندهم هناك يعني اشتغلها على أساس القوانين الميكانيكية عملية تحديد الشدة؟ هل تم العمل بها على أساس القوانين الميكانيكية مثل قانون الزخم، قانون القدرة اللي هو يعرف يعني قانون القدرة بالبايوميكانيكا؟ طيب إذا سؤال، هل هناك طرق لتحديد الشدة عن طريق القوانين الميكانيكية؟ اوكي، شكرا دكتور. شكرا دكتور. Okay, the question is there a way that to measure the intensity by mechanical methods using the power law or as far as the lifting, correct? lifting? Yes. Yes, we use several different technologies. يقول احنا نستخدم عدة تقنيات. In the laboratory, we'll use force plates and position transducers that attach to the bar or the machine. Okay. طبعا احنا نستخدم اللي هو منصة قياس القوة، وايضا في البار اللي بيرفعونه كذا بيركبوا فيه مقياس لتحديد حركة البار. Okay. And there are several types of position transducers that you can buy. We use Tendo and Fitradine, and we've used GymAware, and there's a few others like that. Okay. طبعا ذكر مجموعة من الحساسات اللي بيستخدموها لقياس حركة البار. Okay. We also will sometimes use small accelerometers that are not much bigger than this, that will attach to the bar and send a wireless signal to a smartphone or to our computer. Okay. وبعض الأحيان نستخدم الجهاز هذا الأكسلرومتر ونشوف مدى حركة البار ويرسل إشارات إلى ممكن الكمبيوتر أو الجوال. These are all very nice because you get a lot of information, a lot of data, and some are better than others, but there are a lot of different choices. Okay. وطبعا هناك عدة خيارات أخرى، ولكن هذه تعطينا كثير من المعلومات اللي ممكن نستفيد منها. Okay. We also use a motion capture system called Elite Form that has two three-dimensional cameras that will track the bar without attaching anything to it. Okay. طبعا بيستخدموا برضه اللي هو التقاط الصور، بيستخدموا كاميرتين لالتقاط الصور ويلتقطون الحركات. Okay. And those are nice because as you're lifting, there is a small screen, and if you have a bar on your back and you're squatting, you get immediate feedback on the power or the velocity every single repetition. Okay. وطبعا هذا يعطينا نتائج عن القدرة لما تضع البار على جسمك وتتحرك لرفع البار، يعطينا نتائج عن القدرة والقوة. And the coach it immediately goes into the coach's computer so he can put the workout in or make changes to the workout based on the lifting performance during the training session. Okay. طبعا هذه النتائج ترسل بشكل مباشر للمدرب، وبناء على هذه النتائج ممكن يغير في الجرعة التدريبية اللي هو صممها. And something that we have not, it's not there yet, but we have a motion capture system that captures an area the size of the room I'm in, and
it will monitor what the body's doing. And we're trying to modify that to where it will also pick up what the bar is doing. But there's no markers, no force plate, no wires. It's pretty exciting to think about what we hope to do with it. طبعا في النظام هذا اللي بيلتقط الصور بدون ما تحط اي علامات على الجسم، يلتقط حركه الجسم ويعطي معلومات عن القوه والقدره لهذا الجسم. Okay. But I will say this, some of the systems are not very expensive. And for example, I'm at my home right now, but upstairs is our training room. And we have some of those devices that my son uses in his training. He's up there actually right now doing some training and maybe using one of them right now. Okay. عندهم في البيت حقهم بعض الأجهزة هذه واللي يستخدمونها لقياس التغيرات اللي تحدث على حركة الجسم. طيب. Okay, let's take AG. AG. Hi, how are you doing? Good. How are you doing, AG? It's open the camera, AG. Hi, can you see me now? Yes, yes. Hi. Hello. Hello, Dr. Fry. How are you doing? AG Very good. From Brazil. He used to work in Santos Club. Thank you very much. Portuguese. Ele não fala português. Fala Portuguese. That's fine. I can see that you have a really good Portuguese. I just heard you. That was good. My stepmother is from Florianopolis. Oh yeah, that's awesome. I have step brothers and sisters in São Paulo, in Iguaçu. Wow. And my parents lived in That's great. I'm in São Paulo right now, as you know, the city. Okay. Well, Okay. first of all, thank you very much. And it's a pleasure to receive so much information. Thank you very much. My pleasure. What's your question, AG? Give us the question. No, I'm thinking about you translating. Okay. Anyway. Well, Dr. Fry, I'm very curious because I've worked in Santos, as he said, with soccer players mostly in their development from the under 15s to under 17s up to the 20s. You want to translate this part? How you prefer to do it? Ask the question and then okay. I will translate. Okay, so amongst most of these tests, the power plates, the jumping, all those tests with the squats and everything you showed, directed more for many kinds of sports anyway. Any sorts of sports you can test the players, the athletes. But one thing that I haven't seen yet is something that is one test that would be indicated to vertical strength. Now, the application of the strength into a vertical test. That could be like vertical jump. We would measure the distance, would be wonderful. But, for example, in soccer, the movements, patterns of movements, the range of the length of legs, capabilities of movement, I haven't seen. Don't you think, my question is, don't you think it would be really interesting, for example, something, I don't know, just like a vertical alternated test, jump test, to test the strength, the application of the strength during a straight run in soccer. Let me translate this part. طبعا هو يسأل عن انه الاختبارات اللي انت عرضتها دكتور فراي هي لجميع الرياضات، لكن بالنسبه لكرة القدم هل هناك اختبار يعني ممكن يقيس او خاص للاعيبه كرة القدم
خصوصا ان الحركه في لعبه كره القدم مختلفه. اوكي. So I have a couple ideas, but first, you are absolutely right. There is room for much improvement. And one of the problems is everybody's looking for the simple test that tells me, yes, we're good, or no, we're bad. Too complex. There's so many forces, all compound movements that are involved. For example, in soccer, I'm going to talk about what are many movements and effects and situations that could be tested because so many variable movements during the soccer game. Sorry for interrupting you. No, that's fine. I'm going to go fairly simple. And this is not just soccer, but first, I think many of the tests we do are vertical in nature anyway, because we're lifting in the weight room. Yes. Two things I think I would focus on, and I think they would be most sensitive. One is sprinting speed. And your athletes know how to sprint, or they wouldn't be on your team. Very sensitive to the training stress. And it could be easily incorporated into most practices. Warm them up, and at some point, we're going to do a short maximum sprint. Yes. And track it over time, because there's going to be some variability. But yes. I think that would be, if you're, now some people don't like that because they say the risk of injury. Well, you have to run in football. Yes. And so I think that would be fascinating to see. And that's a simple test, but you have to be able to do it easily, quickly, because otherwise it takes too long. But if you had some kind of a good, simple timing system that did it really quick and was reliable. And I'm curious too, is it every coach talks about first step speed. Every coach talks about first step speed, but nobody measures it. How do you measure it? And so one thing we're working on in our lab is accelerometers that can pick up that first step. So you have reaction time. Well, that's one thing. Breaking the inertia. But then, getting that first step, because if I have first step speed that's better than you, I will get to the ball first. Indeed. Most sprints are very short, with some longer ones too. Yes. So I think that would be an area, and that's an area we're very interested in, and you and I can work on it together. Yes, it would be a pleasure. Vertical jumps, the height, I don't think is a sensitive measure. It can change, but your body has so many different ways to get to that height. Yes. I think there are some variables in there that might be important. Our strength coaches like that one portion of the force curve, and their software allows them to get it like that. They get it. You do 3 jumps, step off, boom, there's your number. And so that's not a scientific study. That's just them testing their athletes all the time. And they say, yes, that seems to be most sensitive. When I asked them about it to prepare that slide, all of the coaches said, oh yeah, they call that the code. And they said, yeah, that's probably most sensitive. Not scientifically studied, but would be easy to do. So, thoughts? Thank you very, very much. Yeah. Pleasure talking to you. Likewise. There's my email.
need to get, thank you. I'll get your email. Thank you. Thanks. طبعا إجابة الدكتور إنه يعني نحتاج نعمل دراسات في هذا الجانب، ومهم بالنسبة للاعب كرة القدم هو اختبار الخطوة الأولى في السرعة، لأنها هي مهمة وتعتبر حاسمة في الحصول الاستحواذ على الكرة. طيب ناخذ الدكتور ماجد عبد الحميد. دكتور ماجد إذا تحب تشغل الكاميرا. دكتور ماجد. دكتور ماجد تفضل يا دكتور. دكتور ماجد يبدو انه رافع يده بس كذا الدكتور ماجد. طيب جلال عبد الله. جلال عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشغل لك الكاميرا يا جلال. تفضل يا جلال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لكما سعادة البروف أندي وبروف يحيى ولكل المستمعين أساتذتنا. طبعا عندي سؤال هنا، هل هناك مؤشر أستطيع من خلاله معرفة أن اللاعب تعرض للتدريب الزائد مثلا مثل الكورتيزول والتستوستيرون؟ شكرا. شكرا لك. هل هناك مؤشر لمعرفة أن اللاعب تعرض للتدريب الزائد؟ Professor, is there indicator of knowing this player is in the case of overtraining? Can you repeat that, please? Is there any indicator that we can know this player is in overtraining? And he mentions the cortisol and testosterone, some hormones. The list is very long that people write about possible measures. طبعا القائمة طويلة لاحتمالات القياس التدريب الزائد. But it really depends on what the training is and who the athlete is and exactly. يعتمد على من هو الرياضي وما هو التدريب. So different kinds of training will end up with different kinds of problems in overtraining. A distance runner will train differently and the problems will show up differently than, say, a shot putter. Okay. طبعا التدريب إذا كان مختلف فالأعراض حتكون مختلفة. على سبيل المثال اللاعب مسافات الطويلة حتظهر عنده أعراض مختلفة. Okay. So there are a lot of measures such as the testosterone to cortisol ratio that seem to be affected sometimes, but other times they are not. Okay. طبعا هناك العديد من القياسات اللي يستخدمونها زي ما قلت التستوستيرون والكورتيزول النسبة المئوية بينهم، ولكن هذا الاختبار بعض الأحيان يكون غير مقياس صادق وبعض الأحيان يعطينا نتائج كويسة. For example, in our studies where we've lifted very heavy, it has not changed. The testosterone cortisol ratio did not go down. In fact, it actually went up a little. Okay. في الدراسة اللي هم عملوها رغم إنه التدريب كان قاسي إلا إنه ما ظهر إنه التستوستيرون والكورتيزول نقص، بل بالعكس ارتفع مستواهم. So in our laboratory, we will measure many things, and I didn't talk about a lot of them today. But طبعا في المعمل حقنا احنا نقيس العديد من القياسات ولكن لم اتحدث عنهم في هذه المحاضرة. Okay. But that's because we're trying to understand what is going on, even if it's not a good indicator.
of future overtraining. طبعا هذا بس احنا ندرسهم حتى نعرف ايش اللي يحدث، حتى وان لم يكونوا مؤشر حقيقي للتدريب الزائد اللي يحدث في المستقبل. So there's two things that I think of most. One is, did performance go down, or is it stagnant, just staying the same? Is performance being adversely affected? That's one. طبعا اهم شيء انا انظر له شيئين، الامر الاول اللي هو الاداء، هل الاداء انخفض او ان الاداء استمر بنفس المستوى ما تحسن. Okay. And this can be a problem because every athlete has ups and downs or stagnation, but this is when you are expecting that not to happen, and it is happening. Okay. طبعا كل رياضي يصير عنده ارتفاع وانخفاض وفي اوقات انك ما تتوقع هذا يحدث، لكن هذا هو اللي يحدث. شكرا لكم. So the other challenge is which performance measure. So it could be from competition, but there may be something that is not difficult to measure during training sessions and where you can measure it repeatedly to keep track of it over time. So picking the right test can be a challenge. Okay. طبعا التحدي هو اختيار الاختبار لقياس الأداء. Okay. The other area, the second area, is psychological. And this is not my area of expertise, but I think there's a lot of potential. Okay. الموضوع الثاني اللي هو الجانب النفسي، وهذا ما هو التخصص حقي، لكن يعني جانب مهم انه يوضع في الاعتبار. Okay. We will give our subjects a questionnaire, and there are several things that happen right away before anything else. And for example, their desire to train. And if I have an athlete that I know is hardworking and dedicated and focused, and their desire to train is being affected, you got a real problem there. Okay. طبعا رغبة اللاعب في التدريب إذا إنها تأثرت هذه تصبح مشكلة حقيقية ويكون يعني من الأمور اللي نقيس فيها التدريب الزائد. So I think some kind of assessment of attitude, motivation, depression, and there are questionnaires available. Some of them, though, are pretty long, and that becomes a problem. Okay. طبعا هو ذكر بعض الاختبارات اللي ممكن نعملها النفسية، الدافعية، الاكتئاب اللي يصير عند اللاعب، كل هذه اختبارات ممكن نسويها حتى نعرف هل هو في مرحلة الأوفر تريننج أو لا، التدريب الزائد أو لا. My wife is a sports psychologist, so she is helping us with this area because that, like other tests, it's difficult to do well. Okay. طبعا يتكلم أن زوجته هي متخصصة في علم النفس الرياضي وتبحث في هذا الجانب وتساعدهم في البحث في هذا الجانب. Okay. Okay. So performance, decreases in performance and changes in their psychological profile would probably be the first and easiest things, and things that you could do actually out in the training hall or out on the practice field. اختبارات الأداء قد تكون هي أكثر مؤشر لظاهرة فرط التدريب. Okay, let's take last question. It's 1 a.m. now, and فائق عزيز جودة. نعم. السلام عليكم، رمضان كريم عليك دكتور وعلى الأخوة المستمعين. كل الشكر على هذه الحلقة العلمية القيمة. معك فائق عزيز، مدرس مساعد من العراق، نائب رئيس اتحاد العراق لبناء الأجسام الIFBB،
ومدرب وحكم دولي. سؤالي للدكتور وهو، سامعني دكتور؟ عفوا، نائب رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام IFBB لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وأيضا مدرب وحكم دولي برياضة كمال الأجسام واللياقة البدنية. نعم. سؤال. نعم، السؤال كالتالي: ما هو الفرق بين التدريب ما هو الفرق بين التدريب باستعمال الأثقال بالتمارين الحرة والتمارين بالأثقال بالأجهزة، وأيهما أفضل من حيث القوة والضخامة العضلية؟ أعيد السؤال دكتور. ما هو الفرق بين التدريب بالأثقال باستعمال، اسمح لي، ما هو الفرق بين التدريب بالأثقال باستعمال التمارين الحرة واستعمال التدريب بالأجهزة، وأيهما أفضل من حيث القوة والضخامة العضلية؟ كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لك، شكرا. What is the difference between using free weight and the machine, and which one of them is the best for the hypertrophy, muscle hypertrophy? Well, both will work. Okay. الاثنين ممكن نستخدمهم على اساس تكبير حجم العضلات. نعم. اللي هو بالاوزان الحره او الاجهزه. اوكي. What's the difference between them? It depends what the purpose is. So يعتمد على الغرض من استخدامهم. So if I am a bodybuilder, all I want is muscle growth and muscle size. That's what I do only. إذا كنت أنا مهتم ببناء الأجسام، فأهم شيء عندي اللي هو تضخم العضلة. If I am an athlete, I may want no muscle growth. إذا كنت رياضي ولا أحتاج إلى تضخم العضلة. Or I may want a certain amount of muscle growth. أو أحتاج إلى حجم تضخم بسيط. Or I may want a lot of muscle growth, but it has to be growth that will help me perform my sport better. Okay. طبعا لازم اني اعرف انه هذا حجم تضخم العضله بالمقدار الذي يفيدني في الرياضه اللي بشارك فيها. Personally, I really like free weights, and if I had a choice between one or the other, I would pick free weights for most exercises. Okay. طبعا بشكل الشخصي يتكلم عن نفسه، هو يفضل بالاوزان الحره عن الاجهزه لجميع التمارين. اوكي. They're less expensive and they're more flexible. You can do more different things with free weights. طبعا مع الاوزان الحره اقل تكلفه، وايضا ممكن تؤدي بها عديد من الاغراض. And you also have to control the resistance in 3 dimensions. Okay. وممكن تعمل تحكم في الوزن على مستوى 3 أبعاد. However, machines can be very good training tool because you can, there's less technique, and sometimes you can move through a circuit faster, but not always. So both can be effective. So I wouldn't say one is good and one is not good. But I think free weights are you can do a lot more and they're a lot less expensive. Okay. طبعا الأجهزة أيضا لها مميزاتها إنه تقدر تنتقل من محطات إلى محطات عدة، لكن يرجع يقول هو يفضل الأوزان الحرة. اوكي. نعم دكتور، سؤال اخير يعني اذا امكن بدون زحمه عليك. والله سؤال جدا، اسمح لي. لا بسيطه هو بسيط. لا بسيط، هو بسيط جدا يعني، بكلمه نعم او لا، نعم او لا اذا امكن.
طيب. نعم او لا فقط. سؤالي للدكتور، هل يمكن ان اعمل بحث من خلال هذا السؤال اللي طرحت على حضرته، واستخدم مجموعتين او 3 مجاميع، وممكن انه اعمل بحث يفيدني مستقبلا، او اعمل مثلا فد مشروع تجريبي او كراس او كتاب؟ نعم، شكرا جزيلا. معلش عد لي السؤال مره ثانيه. هل يمكن تعمل بحث؟ هل يمكن ان اعمل من خلال ما سالته، ما تم سؤاله للدكتور، ان اعمل منه بحث من خلال استعمال يعني مجموعتين او 3 مجاميع، او اسوي تجربه يعني بحث دراسه يعني اقصد؟ هل يمكن ان اعمل بحث او دراسه؟ نعم. بس قبل ما اسال الدكتور، ترى هذا الموضوع كتب فيه كثير، اللي هو الفرق بين الاجهزه الحره والاجهزه الغير حره. والله يا ريت تسالنا هذا امكن، لان انا ما اي والله. شكرا جزيلا. شكرا. Doctor, he is asking, can I do a research on the question that I asked you, the difference between the free weight and the machines, and which one of them better? Is this a question of research, future research, or have been done? Well, yes and no. Yes and no. نعم لا. هو أجابة خلاص، قال لك نعم ولا لا. In fact, we've done some research in this area, and my idea was to show free weights were better than machines. That's why I started that. Okay. طبعا يقول لك هو في أبحاث جرت على هذا الموضوع، وما زال يرى إنه استخدام الأوزان الحرة أفضل. طيب اوكي دكتور فراي, thank you so much. شكرا جزيلا. Do the research. Hey, Yaya, one thing I want to teach all the listeners the University of Kansas cheer. Do you remember it? Yeah, Jayhawk. Rock, chalk, Jayhawk. So everyone has to say rock, chalk. Let's open the sound for everyone now. It should be open for everyone. Now the sound is 1 minute. Here you can allow. Okay. On mute. I don't think this will work with us, Dr. Fry. Are you there? شكرا everybody. طيب شكرا للجميع. نعتذر من الجميع، الساعة 1 بدينا احنا من الساعة 10 تقريبا، ونشكر جميع من حضر، ونشكر الأخوان، ونعتذر عن الأخوان اللي كانوا يبغون يطرحون أسئلة وما أسعفنا الوقت، لأنه حقيقة الآن لنا تقريبا أكثر من 3 ساعات وإحنا في هذه المحاضرة. نشكر الدكتور على هذه المعلومات القيمة، ونعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم في 7 مايو حيكون معنا محاضر أيضا من جامعة هارفارد، حيقدم لنا محاضرة، وإن شاء الله الجميع يستفيد من هذه المحاضرات العلمية العامة، والتي تهتم بكثير من الجوانب التي تتعلق بفسيولوجيا الجهد البدني. Dr. Fry, thank you so much. Thank you. Your help, and thank you for this valuable information that you share with us. Thank you for your experience that you present today to educate us about the overtraining, about the weightlifting, and it's again I don't find the right word that to say to you. We actually appreciate the time that you spent with us, 3 hours, and thank you a million again. Thank you. Well, thank you, and this has been very fun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, and have a good night. شكرا للجميع مرة ثانية. شكرا لحضوركم. بارك الله فيكم. شكرا.